মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টিলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ হ'বলগীয়া ইংলিছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব। ইয়াতে আমি গোটেইখিনি উইথ 100% এনচাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু তোমালোকৰ এক্সাম হৈ যোৱাৰ লগে লগে 7002824673 এইটো নম্বৰত তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ পঠাই দিবা। মই লগে লগে তোমালোকক সলিউশ্যন কৰি দি দিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে যাতে সকলো সাবজেক্টত লেটাৰ মাৰ্ক পোৱা, তাৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছো। তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। ইয়াতে চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটি, বাট ডোন্ট সেন্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য মেইল বিকজ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আর এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকস। What made Lencho think that the post office employees were a bunch of crooks? Or why did Lencho call the post office employees a bunch of crooks? তো ইয়াতে চোৱা তোমাৰ ইয়াৰে এই যেটো অৰ পাৰ্ট আছে বা তোমাৰ এইখিনি আছে, ইয়াতে তোমাৰ তিনিটা কোৱেশ্যন আছে আৰু তিনিটা কোৱেশ্যনৰ এনসাৰ তোমাৰ সেমে হয়। তো তোমালোকে এটাৰ এনসাৰ কেনেকৈ লিখিবা, এটো চোৱা, when Lencho opened the letter that he received, he did not show the slightest surprise but became angry when he counted the money. He found that money he asked only 70 pesos reached him. তোমার লেন্সো কি কৰিছিল, 100 pesos খুজিছিল কিন্তু 70 pesos পাইছিল, 30 pesos পোৱা নাছিল। তো সি ভাবিছিল যে যেতিয়া পোষ্ট অফিচ সকলত সেই টকাখিনি পোষ্ট অফিচত আহিছে তেতিয়া পোষ্ট অফিচৰ যিসকল এমপ্লয়ি আছে সেই সকলে টকাখিনি তাৰ পৰা ৰাখি দিছে বা পেছাছখিনি ৰাখি দিছে, সেইকাৰণে তেওঁ এংগ্ৰি হৈছিল। আৰু this made him angry because he was confident that it was neither mistake nor a denial from the God but a misappropriation of money by the dishonest post office employees and hence considered them as crooks. বুঝি পালা? তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি চোৱা, what did the Lencho do throughout the morning? What did he in the northeast? এইটো তোমাৰ লেন্সোৱে গোটেই ৰাতিপুৱা কি কৰি আছিল আৰু তেওঁ নৰ্থ ইষ্টত কি দেখা পাইছিল। এইটোৰ এনসাৰ কেনেকৈ লিখিবা, এইটো চোৱা, throughout the morning Lencho the knee farmer did nothing else but see the sky towards the northeast. In the pristine day when Lencho was looking towards northeast, he saw a huge mountain of clouds approaching. তাৰপিছত Lencho's soul was filled with sadness. Why? কিহৰ কাৰণে লেন্সোৰ মনটো একেবাৰে বেয়া হৈ আছিল? কাৰণ Lencho's soul was filled with sadness. This is because of the destruction brought by the hailstorm to his field. After that tremendous hailstorm, not a leaf remained on the trees. The flowers were gone from the trees. Lencho's field seemed to be a cemetery. There was nothing left Lencho except the shed his tears. তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাবা, what did the postmaster do after had received Lencho's letter? লেন্সোৰ লেটাৰখন পোৱাৰ পিছত পোষ্টমাষ্টাৰজনে কি কৰিছিল? পোষ্টমাষ্টাৰজনে তেওঁৰ যিসকল কলিগছ আছে, ফ্ৰেণ্ডছ আছে, সেইসকলৰ পৰা টকা উঠাই লেন্সোৰ যাতে ভগৱানৰ প্ৰতি যিটো বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসটো যাতে ভাঙি নাযায় তাৰ কাৰণে টকাখিনি তেওঁ একজুট কৰি লেন্সোক পঠাই দিছিল, হয়নে? এইটো after he had received Lencho's letter, the postmaster at first began to laugh, but suddenly he turned serious and decided to answer it. He did not want to shake Lencho's faith in God. এইটো চোৱা, তেওঁ বিচৰা নাছিল পোষ্টমাষ্টাৰজনে যাতে লেন্সোৰ যিটো বিশ্বাস আছে ভগৱানৰ প্ৰতি সেইটো ভাঙি নাযায়। So he collected money from his employees and gave a part of his salary. Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. He put the money in an envelope addressed to the Lencho along with a letter containing only a single word as his signature, God. তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, why did Lencho become angry when he counted money? লেন্সো তোমাৰ কিহৰ কাৰণে কি হৈছিল, তেওঁ খঙাল হৈছিল বা কিহৰ কাৰণে খং কৰিছিল? কাৰণ তেওঁ 100 pesos বিচাৰিছিল কিন্তু তোমাৰ পাইছে মাত্ৰ 70 pesos। তো তোমাৰ 30 pesos পোৱা নাছিল আৰু সেইটো ভাবিছে যে যিখিনি এমপ্লয়ি আছে পোষ্ট অফিচৰ সেইখিনি তোমাৰ কি কৰিছে, সেই টকাখিনি ৰাখি দিছে, সেইকাৰণে তেওঁ কি হৈছিল, খঙাল হৈ আছিল, হয়নে? When Lencho opened the letter and counted the money, he found only 70 pesos and not 100 pesos that he asked for, and this made him angry. He thought that God had definitely sent the full amount, but the employees of the post office had stolen 30 pesos from it. বুঝি পালা? তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা,
Why does the postmaster send to Lencho? এইটো চোৱা পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেঞ্চক কিয় টকাখিনি পঠাইছিল, কাৰণ কি আছিল? কাৰণ আছিল যে লেঞ্চৰ যাতে ভগৱানৰ প্ৰতি যিটো বিশ্বাস আছে সেইটো ভাঙি নাযায়, সেইকাৰণে তেওঁ টকাখিনি জুঠাই দিছিল। The postmaster was a fat and amiable person. He was deeply touched by Lencho's naivety, simplicity, and unwavering faith in God. He even wished himself had such faith. Hence, the postmaster sent money to Lencho as he did not want Lencho's faith in God to be shaken. তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটি চোৱা। Now we're really going to get some water woman. Who is the woman being referred to? What water does the speaker imply? এটার অ্যান্সার লিখিবা। The woman being referred to the wife of Lencho. The water that speaker implies is the light shower of rain that would be beneficial for Lencho's cornfield. Give a brief descriptions of the postmaster as represented in a letter from God. The postmaster was a fat and amiable person. He was very impressed with the writer of the letter's faith in God and even wished himself had such faith. তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো, what did the postman do when he saw the letter addressed to God? এইটো চোৱা, যেতিয়া পোষ্টমাষ্টাৰজনে এই লেটাৰটো দেখা পাইছিল লেঞ্চো লিখা আৰু তাতে লিখা আছিল এইটো ভগৱানলৈ পঠিওৱা হৈছে বুলি, তেতিয়া পোষ্টমাষ্টাৰজনে কি কৰিছিল? The postmaster was surprised to see the letter of Lencho addressed to God. He laughed heartily and took the letter to the postmaster. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, said Lencho. Find the irony of the situation. এটার অ্যান্সার লিখে এনেধরনে, Lencho thinks that the employees of the post office have taken the rest of the money. The irony of the situation is that the employees of the post office are the people who actually contributed money for Lencho, yet they are considered by him as crook. তাৰপিছত, what did Lencho write in his second letter to God? In the second letter to God, Lencho wrote that he had asked for 100 pesos, but he received only 70 pesos. So he requested God to send the rest of the amount immediately. He thought that the post office employees were a bunch of crooks who had taken some of his money. Hence, he requested God not to send the remaining amount through the mail. তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটি, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. Why does Mandela say so in Long Walk to Freedom? Or, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. What makes Mandela say this? তো এটার অ্যান্সার লিখে এনেধরনে, according to Mandela, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Mandela said so because he knew that a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. The oppressor as well as the oppressed is not free. Both of them are sufferers of cruelty and barbarism. Therefore, both of them needed to be liberated. According to Mandela, between love and hate, which comes more naturally to human heart? So, Mandelaৰ মতে মানুহৰ মনত ভালপোৱা আৰু ঘৃণাৰ কোনটো আগত আহে? এটাৰ এনসাৰ লিখিবা। According to Nelson Mandela, love comes more naturally to human heart than to hate. This is because no one is born with a feeling of hatred towards one another due to the color of the skin, race, etc. Mandela said that if they can learn to hate, then they can also be taught to love. তাৰপিছত চোৱা, what twin obligations does Mandela mention? Mandela উল্লেখ কৰা টুইন অব্লিগেশ্যন দুটা কি কি আছিল, মানে দুটা যে অব্লিগেশ্যন আছিল কি কি আছিল, সেই অব্লিগেশ্যন দুটা আছিল দ্য অব্লিগেশ্যন টু হিজ ফেমিলি, হিজ পেৰেণ্টছ, হিজ ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন, আৰু আছিল দ্বিতীয়টো আছিল কি দ্য অব্লিগেশ্যন টু হিজ পিপল, কমিউনিটি এণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটি চাবা, নাও হোৱাট মিছন উড Mandela
Mandela like to achieve for the future of South Africa and her people on securing the political emancipation? Nelson Mandela, the country of South Africa, wanted to achieve some missions in his life, which was not only for him but only for the people of South Africa. He wanted to liberate all the people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discriminations. He tried his level best to achieve his missions and to become successful with his resilience and dedication. তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাবা freedom is invisible. How does the Mandela explain this observation of his? এটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু পৰীক্ষাত আহে। এটো সবা এটো কেনেধৰণে লিখিবা। এটো Mandela expressed that he could not enjoy the poor and limited freedom that he was allowed when he knew that his people were not free. According to him, the change on any one of his people, that is the colored people, were sins of all of them, and the sins on all of his people were sins on him. He could not enjoy freedom when his own brothers and sisters were kept suppressed by the whites. And this is how Mandela explained his observations. Freedom is indivisible. What is courage according to Mandela? The Mandela says that his comrades who fought and struggled with him against apartheid taught him the meaning of courage. Courage, according to Mandela, means a man's triumph over his fears. It does not mean an absence of fear, but rather the ability to conquer one's fear. How does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? Mandela described the system of government in his country in the first decade of his 20th century. The whites of the South Africa, patched up with differences, they erected as a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. In the final decade of the 20th century, their system had been overturned forever and replaced by one which recognized the rights and freedom of all the peoples regardless of the color of their skin. How did Mandela's hunger for freedom change his life? Both important প্রশ্ন হয়। Mandela's hunger for freedom changed him in a great man, a statesman and a visionary. He worked day and night for it. Mandela had to face physical and mental tortures for obtaining freedom from his own people. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? By an extraordinary human disaster, Mandela means the white rule in South Africa over the blacks. The glorious human achievement he speaks of at the end is getting political independence from the white rule by the black natives. Sorry বাৰু কাহ হৈ আছে, তোমালোকে এটা কাম কৰা, মই বেছি কথা ক'লে এই অলপমান প্ৰব্লেম হয়, তো তাৰ কাৰণে মই সৰি। তোমালোকে এই প্ৰশ্নকেইটা চাই যোৱাৰ লগতে এনচাৰখিনিও আছে গোটেইখিনি, তোমালোকে চাই যোৱা। আৰু ইংলিছৰ তোমাৰ 100টা MCQ আপলোড কৰিছোঁ, তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেইখিনি চাই ল'বা, তাতে তোমাৰ গোটেইখিনি দিয়া আছে। আৰু সেইখিনি MCQৰ পৰা তোমালোকে ডাইৰেক্ট MCQ কমন পাবা, গতিকে তোমালোকে সেই MCQৰ সিৰিজটো চাই ল'বা। আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'বলৈ নাপাহৰিবা। হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ যিটো লিংক আছে মই কমেণ্টত দি দিছোঁ, তোমালোকে কমেণ্টত গ'লে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংকটো পাবা। আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ লগে লগে কুৱেশ্যন পেপাৰটো পঠাই দিবলৈ নাপাহৰিবা। তোমালোকে ইয়াৰে কুৱেশ্যনবোৰ চাই লোৱা আৰু তোমালোকে স্কিপ কৰি কৰি এনচাৰবোৰ চাব পাৰা, নাইবা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বটো মাৰি ৰাখিব পাৰা। এইখিনি চাই লোৱা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। ইয়াৰে পৰা তোমালোকে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন কমন পাবা।
তো তোমালোকে ভালদৰে চাই লোৱা সময় যিহেতু নাই গতিকে তোমালোকে যদি কোৱেশ্চন কেইটা চাই লোৱা এনসাৰ কেইটা যদি নিজে লিখিব বিচাৰিছা তেতিয়াও পাৰিবা নাইবা তুমি ইয়াৰ পৰাও ডাইৰেক্টলি কপি কৰিব পাৰিবা এখানে চাই লোৱা তোমালোকে প্ৰশ্নখিনি লগতে এনসাৰো আছে এনসাৰখিনিও চোৱা তোমালোকে স্কিপ কৰি চাবা নাইবা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিবা এই প্ৰশ্নটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় চাইগ্ৰাম এটোৰ যেটো সিগনিফিকেন্স আছে বা এটোৰ যেটো সিচুৱেশন আছিল সেই সিচুৱেশনটো কেনেকুৱা আছিল হেতু তুমি ডেসক্ৰাইব কৰিব লাগে এইখিনি কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো তোমালোকে চাই লবা ঠিক আছে তোমালোকে এৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন পাবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কোনো চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই আৰু এমসিকিউ খিনি চাই লবা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে যিমান কেটা ইম্পৰ্টেন্ট গ্ৰামাৰৰ পাৰ্ট আছে গোটেইখিনি পাৰ্ট মই এটা ওয়ান শট ভিডিও এটা দি দিছো তোমালোকে সেই ভিডিওটো চাই লবা ওয়ান শট ভিডিও এটা দি দিছো যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইবোৰ এটা 18 টা কোশ্চেন হয় এই প্রশ্নটি তার পিছত এটো প্রশ্ন তোমার 20 টা হয় আর 20 তার পিছত এটো প্রশ্ন এটো প্রশ্ন কিন্তু বহুত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হয় এনে যেটা কোশ্চেন আছে গোটেইটা ইম্পর্টেন্ট হয় কারণ মই গোটেইখিনি এনালাইসিস কৰাৰ পিছত তোমাৰ এই কোশ্চেন কেটা ওলাইছো এটো প্রশ্ন বহুত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হয় এই প্রশ্নটি চাইলো তোমালোকে প্রশ্ন চাবা লগতে এনসারও চাবা এনসারখিনি কেনেকৈ লিখা হয় নাইবা কেৱল প্ৰশ্ন চাই গলে তোমাৰ যদি এনসার লিখাৰ ধৰণটো যদি নাজানা যদি তোমাৰ এনসার লাৰ্ন আছে তেতিয়াহলে তো আৰু ভাল কাৰণ তুমি কেৱল জানিব লাগে যে কেনেদৰে এটো এটা স্পেসিফিক ওয়েত তুমি এটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰা বা লিখিব পাৰা আৰু তোমালোকে কেনেদৰে এনসাৰবোৰ লিখিব লাগে সেই বিষয়ে আমি অলৰেডি ভিডিও বনাই থৈছো তোমালোকে যদি চোৱা নাই চাই লবা নহলে WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হোৱা মই ভিডিও লিংকটো শেয়াৰ কৰি দিম and so the short marker question আছে এটো 22 আৰু 17 দুটা বছৰত আহিছে প্ৰশ্নটো গতিকে তোমালোকৰ এই বছৰ আহাৰ বহুত চান্স আছে প্ৰশ্নটি
এইটো তোমালোকে এনচাৰখিনিও চাই লোৱা কেনেকৈ এনচাৰখিনি লিখিবা। এইটো চোৱা, এই যিটো প্ৰশ্ন আছে এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। এই প্ৰশ্নটি হুইচ ফলোৱাৰ গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ হিজ মিটিং উইথ অজবল। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এই প্ৰশ্নটি। এটাৰ এনচাৰ চাই লোৱা কেনেকৈ লিখিবা। তাৰপিছত চোৱা, এইটো প্ৰশ্ন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এই প্ৰশ্নটি। এইটো চাই, প্ৰশ্নটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় প্ৰশ্নটি। এইটো প্ৰশ্ন এইটো তোমাৰ ডেছক্ৰাইব দ্য এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী বিহেভিয়াৰ্ছ অফ দ্য মিষ্টাৰ হলছ ফাৰ্নিচাৰ। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ গ্ৰিফিনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ড্ৰুৰী লেণ্ড। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এই প্ৰশ্নটি।
এটা চোৱা শো হাউ জিফৰিন ৱাজ দ্য ললেষ্ট পাৰ্চন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এই প্ৰশ্নটিও এটা একটা বহুত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হয় তো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ ইংলিছৰ গোটেইখিনি প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিয়া গ'ল তোমালোকে এইখিনি লগে লগে প্ৰেক্টিছ কৰিবা ডেফিনেটলি তোমালোকে ইংলিছত লেটাৰ মাৰ্ক পাবা আৰু মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে তোমালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'বলৈ নাপাহৰিবা আৰু শেষৰখিনি মই বুজাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই কথা ক'লে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় মানে কাহ উঠে তো সেইকাৰণে চৰি তোমালোকৰ ওচৰত তোমালোকৰ সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে সকলোৰে এক্সাম ভাল হয় আৰু যাতে সকলোৱে লেটাৰ মাৰ্ক তোমালোকে আনিব পাৰা ধন্যবাদ